Juma Mubarak mbokk yi ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Africa TV ñu waan mbégte dellusiwaat ci beneen edition mooy the week's ending edition of the Good Morning Africa programme fii ci Africa TV su ko defee fi ngeen munta nekk ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax ci suba si comme ni ñu koy baaxoo di def ak yéen saa su ne bu waxtu bi jotee ñu ñëw ñu digtal leen suñuy xibaar ñu waxtaanee ko ci li nga xamante ne mooy ni ñu koy defee saa su ne yaatal ci lu am solo ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax beneen yoon kon ni ñu ko waxee saa su ne te duñ ko taay di wax di kontaan waaye tamit di rafetlu ànd bi ngeen di ànd ak Africa TV toujours suñu ay programme waaye surtout nag ci programme bi di Good Morning Africa ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal beneen yoon ci safo bi ak ci qualité bi. Well viewers, once again welcome. It's another Friday. It's week ending edition of the Good Morning program right here on Africa TV, and wherever you might be watching around the world, we say thank you very much for joining us. We are getting into the weekend. And as the world awaits, and should I say also Americans wait the final results of the 2020 presidential elections, let me tell you, it's also election weekend in the Gambia. We are of course having elections in two different parts of the country, in Nyamina West. Those that knows the Gambia would know what I'm talking about, but in case you don't know Gambia, I'm sorry by the way. But also there's another election in Kerjaga Ward. But we are not talking about that today because it's a cooling day in the Gambia, no politics, no whatever. We are all waiting for tomorrow, inshallah, so that voters can get there. And that's why we are not talking about politics for today. We are talking about something that's different. That would be, we are talking about GPA. Works have been started. It's in progress, as the officials say. We'll talk about that. And also we'll be talking about GCCI. They have been supporting schools with face masks. As you know, schools has opened. And it is a mandatory for students to put on their face masks because, yeah, COVID is somehow dying down in the Gambia, but it's still around, so we should not be complacent. We'll be talking about that. And of course, we have other guests, or should I say our guest this morning is members of the Gambia Open Society. We are going to talk about the cleanup exercise that they have started in the Christians and Muslim cemeteries within the Greater Banjul area. We're going to widely discuss about the objective and some other plans that they have. So stick around. It's another edition of the GMA right here on Africa TV, and we start with matters of the Gambia Ports Authority, like I said earlier, because the Gambia Ports Authority, GPA, said works is in progress to replace the old ferry landing bridges in Bara and Banjul with new ones. The agency projected that it would take 30 days to replace the ramps that have been in use since 1977. Maria, ibe ñim feŋol lampi kan iman kaspawo jibe kaspawo fila banta ko do fila ila kaspawo sanna ko to bar suwo ko tale ko pastor ngam Mamadou Kumandi ba hello Mamadou abijan dron ko tarande du ko rimbala yende manan kaspa wala say ha bantale hadi fentiji yo okay mbabatuna abarka ba kayame Maria, no. Ite Mamadou batara no bantala banko kan nyadi le ka kaspawo kine te jang say ngodo fe malon ko ballo ya kala ko dani ibe bantala banko kan dawo da ese kaspawo kino kana gambe jang ado abe tariyari nyami aba soni yari wala fana nyami inyanta min kela drong wala ko log onto www.baluwo.com. Ye prepaid electricity sang min ka bonale electricity company solto min bale Gambia Banko Kanjang, Senegal, Mali, Nigeria and Sierra Leone.
All right, thank you very much, and we do apologize for that, of course, interruption there. Of course, we will now continue again, and as I was saying earlier, we would report on the latest update on the ferry works at the ferry terminal in Banjul, and like I said, the Gambia Ports Authority (GPA) said work is in progress to replace the old ferry landing bridges in Bara and Banjul with new ones. The agency projected that it would take 30 days to replace the ramps that have been in use since 1977. And Aissatou Tamba has more details of that in this report. The idea to replace the dilapidated ramps in October set off travel chaos for thousands of people who are using the 7 miles waterways between the capital Banjul and the northern part of the Gambia. On Thursday, Francis Gomez, the Director of Technical Service at the Gambia Ports Authority, told iAfrica TV that the work is going smoothly at both ferries landing side. Gomez is optimistic that despite the difficulties faced, the work will be done within a month. Yes, we foresee, yes, in all the difficulties we foresee, the job will be done in the month. Yes, it will be. Actually, we had some difficulties with the equipment. We have, because here we have smaller cranes, but with the help of the ports, calmers, that is the container reach stackers, we are able to remove the lander. That's what also helped. But now you can see we have the bigger capacity crane, which is supposed to do the job, and I think it will do it rightly. Well, as you can see, once we have the landers back, the ferries will come back to operations, and we're looking forward to see our customers. And I can say, we will say thank you to them for their understanding and the patience they have to wait for us for a month. It's not our wish, but we also have to do safety and make sure that everything is in the right way. Thank you. The dilapidated lamp has caused a lot of destruction over the years, especially the heavily loaded trucks, and some mishaps that occurred threatened lives. The public relations officer of the Gambia Ferry Service, Omar Toure, said the ferries are also being renovated while awaiting the completion of the installation of the new ramps. Ferry bangi tamit xam nga ñu ngi def tamit little bit of maintenance. We are making a little bit of renovation in the ferries and upgrade them before they go back to work. Looking at the toilets, they are also being renovated to satisfy our customers, and they will see to it that the ferry was not working. The ramp was what they told us, but a lot is also being put in place because this is what the people need and have to be standard. As you can see, different sectors are also being working on. So all we need is the prayers and understanding of the people. While many await the resumption of ferry services, thousands of people have resorted to using boats on a daily basis to cross to either side of the north bank of the River Gambia. Security units from the Gambian Navy and the Fire and Rescue Services have been deployed to ensure the safety of boat users. Reporting for iAfrica News, I am Aissatou Tamba. All right, thank you very much, Aissatou Tamba, with that report. As you have just heard from, of course, the officials of the GPA, they are speaking, assuring Gambians that work is in progress and maybe as projected, in 30 days, everything should be okay. And we hope so, because, it's a very, very important to see the ferry back to service again. But whilst we wait, I hope people will be also carefully using the boats for the meantime. Mu ngi noonu comme ni ngeen ko gisee Gambia Ports Authority ñu ngi liggéey pour gis ne ferry yi mun a dellusiwaat seen liggéey comme ni ñu ko daan defee ndax xam ngeen jamono ji yëf yi doxul waaye nag nee nañ liggéey bi ñu ngi ci kawam te sori na te am nañ yaakaar ne du yàgg yëf yi pare gannaaw loolu ñu wéy wax ci leneen. We'll move on to our next story now and talk on matters of education, COVID-19 and support, if you like, because following the announcement of the reopening of schools across the country by the Minister of Basic and Secondary Education, the wearing of face masks have been declared mandatory in all schools across the country. The Gambia Chamber of Commerce and Industry has on Thursday donated face masks to Bijilo Lower Basic School, and the ICC has more details of that in this report. After a prolonged shutdown, schools in the Gambia resumed operations on October 14th, and with COVID-19 prevention guidelines put in place by education authorities, the wearing of face masks becomes compulsory. On Thursday,
The Gambia Chamber of Commerce and Industry donated face masks to Bijula Lower Basic School. The GCCI's Director of Program and Operation, Sarata Conte, said they are aware students need COVID-19 preventive materials to keep them safe. We know that schools were closed for a very, very long time, and yourselves and your students had huge challenges also. Alhamdulillah, today we are all back, not complete normalcy, but we are all back doing well and resuming work, in your cases, for the children, going back to school. So on that note, we know also you would require some tools to get you back to start your activities and to get the children to come back to school very safe, so that they can help themselves fight the disease. The Gambia Chamber of Commerce and Industry has also supported schools with 500 thermometers to help scan students' temperatures. Babu Karkar, the Vice President of Board of Directors, GCCI, said it is important to help children stay safe during this pandemic. The little knowledge we know about COVID is that the children are more resilient. They have very good immunity. However, if we don't help them to comply with the measures, if they happen to contract it and take it home, the risk of infecting their parents and older family members is there. And this is why we need this concerted effort to try and make sure that we suppress the spread of the virus within the schools, within our communities, in all social gatherings. The head of teacher of Bijula Lower Basic School, Sena Busane, said it is important for other stakeholders to help students with face masks because the government supplied one face mask per student are not enough. Government, they provided the students with one mask each, and we all know that will not be able to, that will not be enough for the children, because wearing one mask from Monday to Friday is going to be a problem, because they must have to wash their mask. So if you people come in to give us more face masks, that is going to be very good for the children. So I say a very big thanks to GCCI. The GCCI face mask donation is part of the institution's Businesses Against COVID-19 campaign, which was launched to create awareness and raise funds from local businesses to support the Gambia's fight against the COVID-19 pandemic. For iAfrica TV, Sohna Tunkara. All right, there you go. That report was filed in there by Tunkara instead of Ndai Sisi, as I mentioned earlier, but same. Well, it's about COVID-19 and support, and of course, it's good that the GCCI is definitely supporting the schools, and there was Bijula school being supported face masks so that the school-going children can have adequate face masks in these times of COVID, as it is a mandatory for all the students to put on masks, during this moment, as announced by the Ministry of Basic and Education ahead of the reopening of schools in the Gambia. Gis ngeen ko mu ngi noonu GCCI ñoom ñoo dal di jàppale Bijilo primary school bi ci li nga xamantene mooy ay face masks mu nekk nag li nga xamantene mooy lu am solo kon na ngeen ko gisee ndax xale yi moom dañ leen war a jàppale ñu am li nga xamantene lu ñoo sol mun nañoo wax ne daanaka Covid bi wàññeeku na bu baax macha allah te loolu leen doon ñaan tamit mu jógee ko fi sax far waaye nag yëf yi ba léegi mu ngi bennal ñaaral soo mu ngi fi buñ bàyyeeku ñu ànd ak certains te di bàyyi xel am solo bu baax a baax gannaaw loolu nag waxoon naa ko ci ndorte bi ñu ngi war a am ay gan ñu ngi séntu suñu ay gan war a waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ne mooy ci lu am solo initiative bi nga xamante ne mooy ñaari mbootaay mooy Gambia Open Society and Foundation for Youth Development and Leadership in collaboration with Banjul Muslim Elders ak ñi nga xamante ne mooy Christian communities
in Banjul, and of course Kanifing municipality ñu am initiative bu am solo pour dal di dem di def setsetal ci bàmmeeli Christian si, and of course jullit yi ñaari weekend yu passé yëpp gis ngeen Africa di leen wone initiative boobu ci liggéey bi nga xamante ne ñu ngi ko doon amal ci béréb yooyu. So nag loolu pour ñu waxtaanee ko ci lu yaatu moo tax ñu dalal ñenn ci membres yi nga xamante ne bokk nañ ci initiative boobu, waaye tamit ñu am ci contribution ak taxawaay bu am solo. Bokk na ci moom Sandigi Njie nekk ndaw ñu ngeen xàmmee ko ci lu bari, ñu nuyu ko di wax ko good morning, naka suba si Sandigi, ñu am mbégte dalalaat la ci jotaay bi pour ñu waxtaanee lu mel ni tey ci plateforme bi. jërëjëf Amadou, mbégte la ñu toogati fii pour bokk ay jotaay bu mel nii waxtaanee li nga xam ne moom lañ doon def ci ñaari bési ay yi passé, muy taaral, muy setal, muy rafetal kër gu mujjee muy Saki ci Banjul ak ci Joswan. waaw jërëjëf, xam naa nañ ci dellusiwaat ñu gën see xuus bu baax, waaye tamit ñu dalal Philip Sène bokk ci Christian Council bi mu teew fii ñu ngi koy nuyu di am mbégte dalal la oncle ci jotaay bi di la wax good morning and jërëjëf ci teewaay bi si suba si. jërëjëf, maa ngi lay delloo nuyu man itam ci Christian community bi laa bokk. ok waaw. waaw yëpp benn la su ko defee kon ni mu ko waxee leeral tamit day am solo si Christian community bi. very good, ñu ngi koo jaajëfal bu baax ci nu mu teewee fii ndax yéene bi daanaka ci la diggante jullit yi ak Christian si ak Gambien si ñu gën a booloowaat sàmm jàmm, waaye tamit foog ñu dem UK Angleterre dalal ki nga xamante ne mooy Souleymane Ben Suare, moom tamit day def bokk ci jotaay bi. Mr. Ben Suare, thank you very much for joining us and good morning and for joining us this morning. Good morning. Assalam. Déglukat yi ak suma andi jàmm yu nekk ci studio bi. maa ngi leen di nuyu ak maa ngi nuyu Eye Africa for giving us this opportunity. all right, thank you very much. jërëjëf, xam naa nañ ñëw ak ci yow ndax waxtaan bi ñoo koy bokk ak yow ba mu jeex incha allah ci niñ ko war a doxalee tey. Sandigi quickly rek ma doore ko ak yow initiative bi of course tey mun nga ñëw dellusiwaat pour ñu gën a xam naa ne wax nañ ci waxati waaye tamit jotaay bi pour leeral la jubluwaay bi ak taxawaay bi tey initiative bi loo ci bugg a indi ci li nga xamante ne mooy ci li tax ñu gis ñaari mbootaay nekk ay ndaw boole ci wala ànd ci ak kilifa ci biir réew mi def lu mel nii gën a rataxal diggante ñaari diine yi, waaye tamit gën a booloowaat Gambia sàmm jàmm bu fi am ñu aar ko bu baax a baax. initiative bi tey loolu nga mun a wax ñuy seetaan. waa Amadou, gannaaw biñ nuyu ñi nga xam ne ñoo déglu ak ñi ñoo seetaan. fépp fu waaye mun a ne ci àddina bi rek kontaante la, mbégte la, ndax nii la woon démba. bon nun la war a continuer waat. jàngu bi ñaar la. mooy ñii faree ni ñii faree ni ñii gomee ni ñii gomee ni le loolu rek la, waaye benn nit rek lañ dara xaajewuñu lu dul kenn ku ne li nga góob nga toppa ko, waaye benn doomu aadama bi rek lañ. kii mbuba la moo sol, kële malaan la moo oodoo. muy góor mu sol tubéy, jigéen oodoo malaan, benn nit ñi rek lañ. waaw su dañ war a toujours bàyyi xel axa bi dox suñ diggante, kenn ku ne sàmm ko. li nga xam ne mu la fi mag ñi bàyyi woon ñu rafetal ko, waaye buñ ñagasal, buñ yaxa te buñ gaaral wala ñu wax lu ñaaw. lépp loo xam ne gis nañ ne luy isi lënta la wala utee la wala réeru lu mag ñi dañ daan jóg dox ko rafetal ko, ndax du kenn ñun la ñoo dëkkee réew mi, ñun la réew mi di puugare woo, te ñun ñoo war a ndamoo réew mi. keneen du jógee si réew ci biti pour boole ñu, ndax ñun dañ bokk ci deret, bokk ci jutu, bokk ci askan. wutee la ci gis-gis wala ci góom-góom rek la. te waruñoo nangu dara yàqu. loolu warut a yàqu. waaw, ndax ñaari ñi dañoo wéccee lu ne, xew ñii dañoo am xew oo ñii am xew oo ñili. muy bu bànneex wala bu naxar. bu ci mun a am rek dañoo demlante di ñëwlante. soo lan mooy wutee ñeneen ñi nga xam ne ñoom toujours dañoo bugg a isi wax ju sew di ko xaabaabal ba mu ëppa. ñoo war a delluwaat si ak seeni sago, delluwaat ak seeni dal, xam ne ndox ni ko mag ñiy waxee fam daan taa démb ba léegi. soo fa demee di nga fa fekk tooy tooy wala ñeneen ñi ne teppa teppa. bon nañ rafetal rek tey dox jàmm di ko wax. wax nga ko ci kër bu mujj bi initiative bi foofu la door, foofu la ñëwee ak Philip Sène. Mr Sène tey waxoon nga ne nee na foofu ñu jàngal ndaw yi démba, yéen mag yi kilifa yi fekkee démba fekkee tey
ñuy ñaan tamit ngeen ñu yàgg ànd ak yéen ngeen gunge ñu ci loolu tey initiative bi noo ko mën a jàngatee si sa gis-gis waaye tamit lan nga taxoon nga xam ne sax dañu war a jàngal ndaw yi ñu xam ñu bañ leen jaxase ci li nga xamante ne mooy ci coow bi nga xamante ne gis nañ ko sax bu yàggul surtout ci réew mi tax xëy na bi indi ñuy gis initiative bu mel ni li nga tudda noonu coow boo xam ne dugg na ci suñu biir moo waral ndaw yi xalaat waaw bile coow lan moo ko indi dafa mel ni ki jafe-jafe la ci suñu biir jafe-jafe boo am nag boo ko buggee fànqa da nga ko war a xam bu baax xam fam bàyyee ko ak ni mu mel ci gestu boobu pour xam ni mu mel moo ñu yóbbu nag ba démb biir Banjul Gambia fii li fi newoon ñu gestu ko xool ko mu jekkoon lool àdduna yépp di ñu naw ñu ko puugaroo ñu ne tamit bu ñu toogee nag ba nar koo yàq dinañ ci war a jóg moo tax ñu jóg ci te boo ciy jóg dangay jéem nag nga ñi nga bokkal dëkk bi muy ndaw yi muy mag yi surtout ndaw yi parce que ndaw yi gisuñu woon démb nettali leen démb ni mu meloon noonu bu ñu ko xoolee dinañ xam tey lan moo ci rax bu ñu xamee li ci rax dinañ ko mën a seppi walla ñu oytu ko bu ñu ñëwee nag ci démb Banjul dafa nekkoon sanca bu bees ci Afrique sowu janta fii fekk sax tubaab yi ñëwaguñu suñu maamaat yi di jógee fu mel ni ki Sénégal Casamance Bignona Guinée Sierra Leone Nigeria Ghana Mali ñëpp ñëw biir Banjul ñii ñoo ko sanca comme que ñoom yëpp xamante wuñ woon te ñu nar a dëkk ñu fexe xamante bokkuñ dara kii dafa làkk bële muy làkk olofam kële dafa làkk bële muy làkk joolaayam keneen ka amit moom it lu muy làkk mu doon séeréer keneen ka ne man pël mu ñëwaat ci diina bokkuñu diina kii di oye boppam chrétien keneen kale di oye boppam sëriñ keneen sax amoon na ci seen biir koo xam ne moom bokkut fenn waaye terewut ñii yépp bokka ñu gis ñu dëkka ci jaama loolu moo law si woon nag ba ñun ñu fekka leen ci jaama jooju lépp lu ñu amoon dañ ko doon bokka bu ñu amoon lu ñuy feetu ñëppaay bokka ci feet bi bu ñu amoon loo xam ne naxar la ñëppaay bokka naxar lu ko definitely loolu am solo la te xam naa ne ci biir waxtaan bi dinañu gën a yóbbu ci loolu ci ni mu ko waxee loolu fàttali rek ndax dafay am solo tamit mu indil ñu li nga xamante ne mooy démba ñu gën a xam surtout ndaw yi seetaan ndax ndaw yi dañ ci am su dañoo dem UK Mr Suaré ñu ñëw ci yow dégg nga ñaari gan yu fi nekk ci lu ñu wax yoon yaa ngi ci biti waaye seen ngeen jàppa ngeen tamit ci initiative bii nii tey ban jàngat nga ci mën a wax mun nañoo wax ne kon gars yi ñu ko waxee toujours picc bu nekkee ci kaw sax xel mi moom mu ngi ci suuf yéen a ngi ci biti waaye Gambia moom seen xel mu ngi fi lan nga mën a wax ci initiative bi ak tamit lan nga ci mën a yokk ci kàddu yi nga xamante ne gars yi wax nañ ko. jërëjëf si waxtaan bu rafet boo xam ne Ousmane Di Jammeh wax nañ ko. waaye bu ma bëgg a del si waat rek ne unfortunately kenn si koo xam ne moo si woon a bokk mooy the vice president of the Youth Foundation mu ngi woon a ñëw waaye trafic moo ko téye mu ngi si yoon bi man ma toogal fii Gambia Open Society Forum
lii loo leen fi waxtaan yëpp moo tax ñu xalaat ne ñu taxawal lu ñuy ooyee Gambia Open Society Forum ndig Gambia ñun dañ gëm ne Gambia benn kër la Gambia benn famille bu yaatu la waaye dañ demoon si biir lëndëm boo xam ne mooy ñaar fukki at ak ñaar lëndëm boo xam ne duggoon nañ si waaye itam buñ si génnee itam ñu nekk si transition mu nekk loo xam ne xel yaa ngi jaxasoo am na lu bari loo xam ne daw na si réew mi te ba tax na bugg nañ koo saafaral loolu mooy social cohesion boo xam ne moom lañ war a ekkati léegi ay ndaw yu nekk di waxtaan ci seet ni ñuy utee solutions looloo indi solutions yoo xam ne si moom la ñuy dox and pour mun koo def ñun mu nekk si biir ak mu nekk si biti yëpp benn la ndég noo ko waxee la génn Gambie wala dëkk feneen taxul ne ñun nekkuñ Gambien wala suñ xel ak suñ xalaat ak lépp Gambien la nekk moo tax ñuy jàppante moo tax tam ñu jàppoo buñ jàppoo tam ñu ne foog ñu mun a def dara foog ñu jàppalante youth si moo tax ñu am relation boo xam moom lañ am with the Youth Foundation ndég youth si tey ñooy 65% of the population waaye jàppoo boobu lañ am nag moo tax ñu ñëw ñu ne tey dañ bëgg a si projet bu ñu am mooy phase 1 bi mooy an interfaith social cohesion project boo xam ne suñ diggante jullit yi ak christian si ñu am ko ndi nu ko oncle seen waxee rek tey man ku ma xool wala ku ma xam di nga ne suma cosaan si pël Fuuta la waaye lu ma bokk si christian tey bari na ndig man suma rakki papa jabaram chrétien la woon yaa Mary Jatta mbokkaami chrétien nañ suma first cousin si seen first cousin christian nañ tey maa ngi sëy koo xam ne moom maama mi ñu ngi jógee si Gora Ndiaye ak Jara Owens ku xam Gora Ndiaye ak Jara Owens Banjul di nga xam ne daanaka ñoom ñooy kër christian yu sampu biir ba noonu lañ koy xoolee mooy ni ñun ñëpp benn lañ si lii bon amut réeroo at anything exactly foofu laa bëggoon a ñëw sax Mr Suareh li nga wax ñun ñëpp benn lañ waaye of recent bu yàggul gis nga coow li xaroon naa bari waxoon naa ko ci bu yàggul surtout bu draft constitution bi jógee ak yu mel noonu ndax loolu bokk na li tax li leen gën a puus ngeen def lu mel nii waaye tamit lan mooy indi phase 1 bi ngeen jàpp ne li gën a am solo mooy foog ngeen dem ci bàmmeel yi ñaari saay si yëpp ngeen def fa setal loolu bëgg naa nga dellusiwaat ci loolu. thank you dëgg la looloo tax ma ne ñaar fukki te ñaari xam nga lu njëkkee mooy bu suspicion bi amee daanaka ñëpp a am suspicion not rek si diina si lu nekk dañ si am suspicion ragalante am waaye nag mu ñëw ba waxtu am ñu amoon luñ ooyee declaration of Gambia as an Islamic state loolu gën a ragalloo ñu bari ñu dem si loolu dugal si bi génn si loolu waaye ñu amaat lu ñuy ooyee constitutional review si biir constitutional review bi benn kaddu mooy secular biir Gambia di define ko as secular state pour def ko si tur wala ñaa ko def ko si tur naka lañ ko define waxtaan boobu dem ba am nag nu mu demee ak nit ñi doo di gis seen boppa ak wax bi bugg a ñaaw loolu nekkoon na si waaye itam am leneen ñetteel bi mooy fànn boo xam ne si kombo bi buñ gisee laan kër la suuf door di gën a am value mu indi diggante si community si fa nekk ñu doon di xëccoo mbiri suuf soosu ba pare nag unfortunately in those communities ñu am minorities ñoo xam ne nekk chrétien tam mu nekkoon xëccoo bi tam mu buggoon am ñu ko doon xoolee si bëti mbiri xeet waaye fekk tam nekkul mbiri xeet waaye mbiri suuf la loolu yëpp nekk na loo xam ne indi na jaxasoo moo tax ñu ne nañ leen seet loo xam ne nañ ko xool jaaree ko pour mun a dekkaliwaat loo xam ne moom lañ bokk pour fàttale ko te lu gën a mun a fàttali loolu ëpp foo xam ne ñun ñëpp fa la ñuy mujjee ñoo xam ne ñun ñëpp fa la suñ ay kilifa nekk fa la suñ mbokk nekk fa la suñ xarit nekk lii ñun ñëpp ñoo ko bokk moo tax ñu commencé ko noonu ñu commencé ko Banjul te su soobee yàlla phase 1 bi jeex na waaye tey am na loo xam ne ñu ngi koy jekkali ñu ngi dem compagnie boo xam ne di Red Star Family Company ñoo amee machine yoo xam ne ñooy dimbale pour def yeneen liggéey yi delloon tey ñu ngi dellu Banjul si Christian cemetery bi pour jekkali lu fa des at ëllëg dinañ dellu si Muslim cemetery bi at suñ mbokki murid yi jàppale leen foofu tam ñu jekkali lu fa des. ok fantastique loolu am na solo xam naa ne
nañ ñëwaat ci yow ñu wax ci yeneen phases yi ndax wax nga phase 1 bi daanaka jeex na waaye am na phase 2 3 ba 4 loolu yëpp nañ ci ñëw ak tamit yan ci yeneen yi nga xamante ne na bu ngeen ko def Sandigi man delluwaat ci yow Mr Sène wax na démba te loolu nga ubbee sa waxtaan bi démba te loolu dafa am solo pour ñu bañ a fàtte loolu waaye tey buñ as a youth ndaw nga te tamit ñu bari lañ lay toppa wala ci ndaw yi tey taxawaay ndaw yi ci mel nii ba ñu gis ay ndaw jóg tamit bàyyi xel gis yëf yi nu moo demee ñu ne ñoom waruñoo toog di seetaan li ci gën a bari si social media bi duñ ko ci génne wala media bi seen ndaw yi xëy na ñoom ñoo cee gën a xar di wane xadar di wax yenn wax yi nga xamante xëy na du nekk lu gën tey boo doon wax ak ndaw yooyu yan kàddu ngay teg ci table bi. waaw ndaw yi tey mooy doon magi ëllëg te soo buggee nekk mag muñ naw toujours da ngaa bàyyi xel sa jëf ak sa kàddu soo nekkee ndaw nga bari ñuy roy ci yow wala di la xool soo amee loo xam ne lu la jaaxal la demal nga gisi mag ndax mag ñu ne ni ko olof di léebu du yàlla waaye yàgg naa yàlla waaw ndax mag fekkee na wala dégg na wala for na dara ci tànki béy kon am na loo xam ne yow foog nga ne xam nga ko wala sa gis-gis wala sa dégg-dégg wala sa jàng may na la ko fekkee xëj na sax demeewul noonu waaye soo la xoo mag rek li la réeroon dina la ko leeralal moo tax baax na ndaw toujours mu dal baax na ndaw toujours mu ànd ak sago baax na ndaw toujours muy jege mag ndax muy mun a xam tey ràññee su ko defee xaabaabal bi yëpp di nga gis ne du am xaabaabal bi yëpp ndaw yi social media dafa ñëw pour yombal jookoo waaye ñeneen ñi niñ jàppee social media demeewut noonu dañ foog ne lu ñëw sa xel rek nga wax ko ñu ne yaa mun a wax wala lu ñëw sa xel rek nga def ko ñu ne yaa mun a def du noonu ndaw soo bëggee nit ñi naw la rek ndax toujours rek ëllëg dina ñëw lu tey neex rek suba dina ñëw soo baax na nit di ko suurale ndax surtout ndaw nga xam ne mu ngi toll ci diggi doole ndax boo tollee ci diggi doole daanaka lu bari daf laa jay moo xam alal la moo xam bayre la moo xam daraja la daf laa jay doguma la sax wax nga ne wax am na ñuy wax dañuy xaabaabal waaye kuy wax tamit ngay wax ci yëfi diine te mu nekk lu sensitive foog naa ne foofu moo gën a jar a bàyyi xel waaw toujours ni ma ko dee waxee nag diina dafa am ñiñ ko jagle ñi ko yàlla jagleel naam ñun ñëpp mën nañoo ooyee suñu boppa julit ñi ooyee seen boppa chrétien waaye boo nekkut laabe wala àgguloo ci maxama wala daraja jooju wala ndombo tànk boobu faluñ la ko bàyyil ñi ko moom ñu wax su fekkee diina la te sa xam-xam xóotu si te kenn ràññeewu la ne yow borom xam-xam nga wala imaam nga wala kuñ dénk kàddu ci loolu nga bàyyee ko ñooñu lépp lu la ci lëndëm wala lu la ci leerut laaj leen ko ñu sala nga xam waaye bul foog rek nga wax toujours li nga wax ci diina rek dafa am fu mu tegu ndax diina yëpp téere lañ amee téere lañ amee de du ay affaires yi man dama xereñ wala dama mun a xalaat ak yooyu déedéet boo ko defee rek daanu diina dafa am fu mu tegu ci sarta lay dox waaw bu wér sax soo baax na rek toujours doomu aadama muy bàyyi loolu xel bu la wax ji yóbbuwaale wala réer mi yóbbuwaale na ñu naan naka ma riirandoor nit dafa war a moytu loolu macha allah waaw kaddu yu am solo te loolu day am solo ñu ndaw yi ñu bàyyi ci xel bu baax a baax surtout situation bu mel ni Mr Sène ma ñëwaat ci yow tey of course mag nga tey ñu gisoon nga ñëw teewe ku mel ni comme yow teewoon na ci exercice bi nga xamante ne amoon nañ ko ku mel ni comme Imam Dia ñëw bokk ci loolu ngeen wane ay exemple tey yan doo wax ne ñu jàngal ndaw yi dellu si nga loolu tey lan nga foog ne yan pexe lañ mun a teg mag yi tamit gën a won yoon bi ubbi yoon bi xale yi gis xam ne fii lañ war a jaar ndax dafa mel ni tamit xale yi ñu bari dañ xala bàyyi te kilifa xëj na yu bari dañu ñu ngi seetaan mun nañ ko waxee noonu te foog naa ne warut a demee noonu yan tenk lañ war a jël won xale yi yoon bi nga xamante ne wax nga ko. dama bugg a jaajëfal Sandike ñu ngi wax ne xale yi ñu jàngal leen xale yi nangam waaye Sandike daf ma won ne xale bu setee loxo moo mag ñi ñooy bokka ndab sa loxo set na bokka nga ndab ak ñun li ñuy séentu nag moo di ne dama ci am yaakaar ndig moom ndaw la waaye li yoon bi gis na ko pexe bi gis na ko te initiative bi ci ñoom la faaxee ko li moo tax ma gën a am yaakaar ñun fa ñuy daw di dem ñooñu lum néew xam nañ dara ci yoon bi fi ñu war a xaali ñoom loolu leer na leen dañ ko am nag pour dëgëral ko yokka moom li mu xam yokka ko ci ndaw yi
ndaw yu sakkan ci biir réew bi xamuñ loolu moom li mu xam nii ba wax ko waxi mag la ndaw yu bari xamuñu ko ñu jéem nag comme que moom ndaw la ñu nit ñu jaar ci moom pour jot moromam yi ñu jot xibaar bi ñoom xale yi bu fekkee ne mënuñoo ràññee démb parce que gisuñu ko woon te ñaareel ñun du ñuy binda suñu jaar-jaar nit ku ñuul ñaareel du ñuy binda lu bari dañ koy bàyyi mu jàll rek waaw yow boo génnee àddina rek nga dem ak woon waaye bu fekkoon ne dañ ko doon binda xale yi ca seen daara ya ñu jàng ko foofu ne sunu mag yi nii lañ defoon fii lañ doon jaar. ok loolu am na solo tey ñu def taxaw solo ci benn mbir balaa ñoo dem ci UK tey taxawaay kilifa tamit mooy nguur yi fi jaar bi nguur bu fi nekk tey naka nga gisee seen taxawaay bu gën a dëgëral kàddu yu mel nii yi nga wax ak Sandigi of course ak ñeneen Gambien si di wax jàmm bi dañ ko war a aar waaye bu yàggul gis ne ni yow bindoon nga benn statement di wane président bi sax xëj na taxawaayam bi ci yenn yi nga xamante ne jaaroon na fii ci muy recommend bu jullit yi fàtte bu christian si ak yu mel noonu loolu ngeen xal ci am ay concerns tey lan nga mun a wax ndax ñoom ñu ngi taxaw boobu gën a dëgëral ne Gambie jàmm boobu noonu war naa am te dara waru ko mun a yaxa ñoom ñu jiitu ci loolu nag surtout ci concern yooyu yi ngeen amoon. ma bàyyi nguur yi fi jógee wéy. ni bu ma bëggee jaar ci ñoom. ku nekk am na jaar-jaaram. te wax yi dafay yàgg. waaw dafay yàgg. ma ñëw ci nguur bi fi nekk tey. li ñu bëgg ci ñoom moo di ne. njabooti Gambia. nañ leen gisee Gambia mooy li ñuy ñor looy fexeel ko pour Gambia ñëpp gis ci seen boppa yaatu ci waaye bu fekkee ne am na farfarlaate yeneen nag dafa nekk yaa ko tey yeneen mu nekk ne da nga ñàkk xam-xam teyuloo ko da nga ci waaw njuumte la xamuloo nga juum pour bañ njuumte boobu ñun suñu nguuri tey muy suñ président Adama Barrow dafa am ñu ñuy wax advisor ñi ñoo war a wàññi njuumteem advisor bi bu ñoree xam yoon dina ko tiktal yoon moom it dina fa jaar waaye kii aida président bi kooku bu xamutee ñu ne gumbo jiite gumbo ñoom yow ca pax ba lañ jëm dangay ut koo xam ne ku ñor la ku am xam-xam la ci mbir mi ma ñëw ma tëral wax jooju bu fekkee na ñëw nga ci diine Sandigi nee na fi ñun yëpp jullit lañ ñun yëpp am na lu ñu xam wande am na koo xam ne moom lañ ko xamee moom lañ fa teg moom lañ yaakaar muy kilifa bi advice am yi yëpp na leen tegee boor bu amee dara loo xam ne yëfi diine la mu dem ci am nañ lu ñoo wax Christian Council council boobu luñ ko wax moom la chrétien yëpp wax waaye sa advisor génne ko pousse ko boo bëggee di dara ci diine rek demal ci council bi te dinañ la wax naka direct contact direct bu fekkee ne yëfi l'islam la yi tamit am nañ fii Supreme Islamic Council demal ci ñoom ne leen nii dee leen ma teete ci lii jox leen seen sa ñoom dinañ la wax yëpp advisor sa religious advisor yooyu leen yëpp dañ laa confuse ba tey am nañ li ñoo wax interfaith committee boo xam ne dafa taxaw pour ñaari diine yi te mu ngi fii foofu tamit mun nañ faa jaar ok am na solo te xam naa ne mun naa gars yi nañ ci bàyyi xel ndax loolu tamit advice la pour fàttali gars yi ñu koo soorale ñu dellusiwaat rek ci UK Mr Suareh ñu ñëwaat ci yow dégg nga tamit kàddu yi ñu fi wax tey yéen ci initiative bi nga xamante ne jël ngeen ko tamit
gunge leen ci loolu pour ngeen mun a atteindre objectif bi of course waxoon nañ ma ne yéen li ngeen yaakaaroon am ngeen ko ak yu mel ni objectif bi tamit waaye dana am solo tamit kilifa yi yu mel ni comme nguur gi ñu gunge leen ci yu mel ni tey comme Mr Sène nu mu ko waxee naka nga gisee taxawaay nguur gi ci yu mel noonu tamit ñu gën a doole ndaw yi bu ñu amee initiative yu mel nii ak tamit jàppale bi ndax yéen bi ngeen ko commencé am ngeen ko ak tamit lan mooy war a nekk léegi next jubluwaay bi ma boole yëpp daal ba time bi waaw. waaw laajte boobu am na solo trop waaye fuñ tollu tey comme que ñun dañ ne duñ lu ñoo dox du doxuñ si politique waaye dañ dox si bunti développement boo xam ne dañ ko dee naagul si Afrique rawatina Gambia ndig réew lu mun a dem te réew amul jàmm te jàmm du mun a am su nekkee liggéeyuñ ko te luy indi liggéey jàmm ji mooy lu ñoo wax mooy pour foster social cohesion moo tax si benn fànn buñ taxaw si loo xam ne open society gëm nañ ko mooy social cohesion bi naka lañ koo liggéeyee pour delloo defaraat social fabric bi loo xam ne moo yàqu si diggante nit ñi wala loo xam ne moo xëccu bugg a taagaale nit ñi jël ko delloo ko waat fu mu war a dee ndig important na torop ndax luñ gën a naw luñ boon gënoon a mu defin mooy njiit yi tiisi te suñu njiit yi bugg ñoo em si government bi rek as lu Gambien si ñu bari xam as government mooy président bi ak cabinet am at ñum fal waaye itam suñu njiit yi si boppam mooy njiit yi mooy si opposition bi mooy si njiit yi si bunti aada bi mooy njiit yi bunte yëpp bunti ndaw yi at yëpp lañ bëgg a ñu jàpp si loo xam ne mooy pour ñu foster this social cohesion waaye itam dañ bëgg a doomi réew mi tam buñ toog rek xaar ndax government bi def nañ defuñ ñun mun nañoo jógal suñ boppa def an exemple boobu lañ bëgg a seet ñun tam dañoo jógal suñ boppa def pour encourage other people moo tax tam ñu bëgg a see àndaa ndaw ñi moo tax ñu bëgg a jàppale ndaw ñi pour ndig ñoo ëpp si réew mi te ñoo gën a am sawarte te nag pour bu boobaa tam ñu mun a indi mag ñi ñu àndaa ñoom réew mi yëpp mun a nekk benn lii moo nekk si loo xam ne moom lañ bëgg a taxawal waaye luñ waxee ne successful na torop luñ jot a am si bunte yuñ ko doon xoolee yëpp waaye ba tey des na moo tax ñu ngee oote ne di oote ndaw ñi di oote every community ne bés saa yuñ ootee yu mel nii la nekk loolu important ñu teewe si jàppalante because lu important la duñ bu na toog ne développement am nañ tali am nañ néeg am nañ lii réew yoo xam ne yàqu nañ yëpp lan lañ yàqu nekkul seen ñàkk am tali wala seen ñàkk am néeg wala seen ñàkk sampa bridge lan lañ ñàkk mooy ñàkk déggoo ñàkkoo nekkoo benn ñàkkoo mun a muñalante ñàkkoo mun a dégloonte loolu mooy problème bu ñu am te loolu lañ bugg a oytu suñ réew moo tax ñu ngee laajte an suñ assessment bi ñu ngee week bi yëpp ñu ngee assess seet bunta jël consolidate on that te waaye nag ràññale nañ already ne am nañ turnout waaye bugga nañ turnout bi ëppa lu mel nii amen muy si ndaw ñi muy si other sectors yi yëpp bugga nañ seen turnout ëppal yi anam dinañ delluwaat yokk communication bi nañ delluwaat yokk consultation bi loolu yëpp tam pour mun a gën a effective in am loo xam ne moom la ñoo ut su soobee yàlla phase 2 bi phase 3 bi ak phase 4 bi gën nañoo yaakaar ne dina gën a taxaw te lan lañ see mun a wax mooy municipality amen jàppale nañu men waaye ba tey tam des na ñu ngi gën a yaakaar ne ñu jël ko moomal ko seen bopp te tam dañ bugg a Gambien si jël ko moomal ko seen bopp ñun luñ si am rek mooy njiitu luñ si am rek mooy initiate ak jàppale ko waaye lii Gambien si ñoo ko moom ñun ñëpp ko moom ñoo ko bokk dañ ko bugg a jël ñu moom ñu joxe ko pour ñu moomal ko seen bopp. ok very well interesting xam naa ne time bi daanaka jàmm nañu dañoo bëgg nga jël maybe 30 seconds also sa kàddu mujj rek nga tëjee ko waxtaan bi tamit nga ñaax tamit benn si nekk ci diaspora bi ñoom dañoo gunge saa su ne ci ban taxawaay tamit nga gis ne loolu lañ war a mun a am lu ñu gën a dooleel lu mel ni initiative bi ak tamit ak yeneen initiative yi nga xamante ñu ngi ci réew mi pour jàmm ji wax nga ko foog ñu dal di ko sàmm ñu guide ko very well ak tamit ndaw yi nga gën leen ñaax yu mel ni jos pour sama waxtaan bi tey. thank you very much loo wax dëgg la amen moo tax ma ne dinaa delluwaat rek ne lii bu lu njëkkee la
I mean si first phase nañ dem 2 3 4 te tam am na yeneen yoo xam ne nañ ko def nekkul interfere rek am na yoo xam ne nañ ko def pour boole muy ndaw ñi naka la ñuy jëlee ndaw ñi si boppam jàpp ñoom ñu gën a jàppoo mooy I mean mooy si rural area bi mooy si urban area bi mooy leneen tam loo xam ne si bunti ji women movement si bëgg nañoo support gars yi ndig ñun luñ gëm mooy ne jarut ñu defa I mean reinvent dara loo xam ne nekk na fi ñun lu ñoo def mooy collaborate ak jàppale nit ñi pour ñun ñu mun a jàppoo waaye nag dinaa gërëm ñëpp all sectors nag taxaw nañ si amen Gambien su nekk si diaspora taxaw nañ si te tam ràññale nañ tam leneen mooy ne Gambien soo xam ne ñu ngi si international community bi te amen bokk nañ si projet bi jàppale nañ si bu baax amen di Banjul Council of Elders amen di Muslim Elders di Banjul Christian Council and the amen Christian community di youths ak ñëpp jàppale nañ si ñu ngi leen a gërëm waaye du ma mun a dem te gërëmuma corporate bodies yoo xam ne jot nañ soo jàppale pour ñu mun a achieve luñ jot a achieve nii dinaa njëkkee Atlas ak Oxy seen parent company bi Atlas Q Group amen seen teewee nañ ci an jàppale nañ ñu Africell teewee nañ ci jàppale nañ ñu Gambia Electrical teewee nañ ci jàppale ñu West Africa Tours teewee nañ ci jàppale ñu ci Unique Solutions teewee nañ ci jàppale nañ ñu si ay Africa amen seen liggéey rafet na trop jàppale ngeen ñu si bu baax tey soo gisee ñu bari yëg ko di ko dégg tam seen jàppale bokk na si Red Star Company Family ñooy ñoo xam ne ñoom lañ liggéeyal ñoo xam ne ñoo am machine bi jox nañu a good discount pour mun a def liggéey bi very effective waaye nag suñ beneen partenaire mooy Safari Mang Singate Foundation di Aja Fanta Fanta Basse Bakery bi ak TJ Fashions ñoom amen taxaw nañ si liitam waaye suma mbokki murid yi amen seen teewee ak amen ñoom saa yu nekk ñu ngi ko def at bu nekk ñu ngi ko def waaye tam ñëw nañ bokk si biitam amen te seen liggéey rafet na te ñëpp gis nañ ko te sobee yàlla ëllëg ñu ngi delluwaat pour jekkal lu des si Muslim Cemetery lu ma defaat rek mooy continuer dina the Youth Foundation for Development and Leadership unfortunate ne Aïssa Traffic baa ngi ko téye mënut a teewoo mooy seen vice président bi waaye seen liggéey rafet na ñooy suñ partenaire ñooy ndaw ñoo xam ne ñu ngi liggéey ñoom waaye itam ñu ngi oote képp koo xam ne Gambien nga te bëgg nga Gambie dem kanam Gambia Open Society Forum ñu ngi laa oo pour nga bokk si atam leneen lu ñuy oote moo ne képp koo xam ne groupe nga an nekkul da nga political da nga taxaw rek pour luy indi jàmmoo a nekkoo benn si loo am invite ñu si soobee yàlla dañ seet ni ñoo ñëw jàppoo yow pour mu mun a dem jërëjëf Eye Africa TV fi si jàppale boobu lañu jàppale all right thank you very much Souleymane Ben Suare foofu ci UK Angleterre ñu ngi ko gërëm di ko sant bu baax kaddu yi am na solo ñu ngi ko jaajëfal finally rek sant gi si yow tamit sa final words tey of course Gambia lañ am tey gën a dëgëral kaddu yi rek ci ñëpp ci ndaw yi surtout ci initiative bi nga xamante ne gis nañ organisation si am na ko boole ci ak kilifa yi lan lañ war a mën a def tey ci tënk rek nga li nga foog ne daal pour ñu gën a mën a yaatal tamit ndaw yi gën a mën a ñëw bokka Mr Suare wax na ko ñu jàpp ci liggéey bi ak tamit ñu bàyyi xel Gambia rek lañ am te jàmm rek si la lépp xaj ñu sàmmal loolu. waaw Amadou niñ ko dee waxee ñu ne soo wàccee sa ànda boo dem di nga fa fekk borom. ñun fii lañ am. soo gàddaayee dem beneen réew dangaa tumburanke gan nga dee nekka ak loo fa bari daraja loo fa bari aleel loo fa am tur gan rek nga dee mun a nekka kon ñun fii mooy suñ tiitar fii la ñoo puugaroo mboolem lu ñoo féewale wala lu ñoo xaajoo wala di isi ñàkk a óoluwa di nañ ko moytu nga xam ne duñ si dugga sax ndax mag ñi fi newoon dañ fi dunda ba xëy génn fi waaye li ma ñaax ay Afrika mooy bugga naa ngeen di génnee ni ko tubaab di waxee futee ci nii ndax soo xoolee càggante daf ñu xaw a dal ba gàncax yi niñ saxee ci armeel yi ci bàmmeel yi si sak yi daw na yaram trop te fii mooy kër gu mujjee ku bëgg ñu rafetal sa gannaaw rafetalal ñi nga tombee seen gannaaw buñ ootee buñ ootee bu kenn di xaar ñu oo sa tournée la Amadou wax nañ la nga ñëw soo ko déggee rek oote boo xam ne la nga war a uyu ji ndax fii li si gën a yéeme ci tëdduwaay bii soo demee xool ñi fa tëdda yëpp dëkkuñ Banjul duñ waa Banjul duñ juddu Banjul fu ne leen jógee
soo gaañoo rek ñu ne xaaral ñu yóbbu la su fekkee jullit nga ci armel yi si sak yi Joswang fii xam nga ne fon foofu xaajaale newu fa boo demee kasaalika tamit ci armel yi chrétien yi tamit noonu la kon nañ bàyyi xel ñeneen ñi dugal loolu suñu xel yi ba ñuy xaw a jaxasoo di ko téye waaw nañ xool ne dëkk bi ñoo ko moom ñoo ko dëkkoo te ñoo ko war a defar yeneen yi ci des jaamu yàlla la waxtu la am rek nga dem def ko macha allah su utee warata mun a am jërëjëf waaw waxtaan bi ku ko tëj suñ kilifa la moom mooy kilifa si jotaay bi ñu koy cëral boobu mu tëj waxtaan bi ci ni nga ko déggee ci ñaari côté yëpp ak tey lan ngay dénku waa réew mi lan ngay dénku kilifa yi lan ngay dénku ndaw yi ñu gën a bàyyi xel xam ne Gambia pour ñëpp la te Gambia lañ am te loolu waruñoo nangu dara yàq ko surtout wax yi nga xamante ne comme imam nu mu ko waxee wax yu amul solo ci ni mu ko waxee woon keroog so loolu ñu moytu loolu ñu gën a bàyyi xel gis Gambia. mbootaay bi ma déggee seen tur. dama ci kontaan ñu won ma liñ nar a def. fañ commencé mu doon ci cimetière yi. dem defal ko toppatoo ko man ci suma bët. ci public health. xam naa ne ni toppatooyee suñu baameel yi dafa manqué lool yu bëri war na faa nekka te newu fa bon nag bu fekkee ne ñii i ndaw xalaat nañ loolu man it ma ne naa leen jege ma yokk leen ci li ma xam duma leen wax rek ci diine dinaa leen wax ci yëfi health naka lañu war a toppatooyee suñu baameel yi liñ ko wonee ci télé bi yi tamit ñu ci yaakaar ne ñu bëri dinañ ko dégga xibaar bi law jubluwaay bi bu sella la bu lawee nag ñu bëri dinañ ci bokka te lii lañu war a fexe mu law ba ñu bëri surtout ci ndaw yi ñoo bokk ci jërëjëf ñu ngi ko gërëm bu baax di ko sant Mr Philip Sène bokk ci Christian community fii ci réew mi da ngeen kàddu mu wax surtout ci wàllum health bi te xam naa loolu lu ñu war a mën a bàyyi xel la du ñàkk beneen yoon nañ ci gën a xuus ñaatal waxtaan bi ci site boobu Sandegi Ndiaye moom tamit taxawaayam ci jotaay bi ñu ngi ko gërëm di ko sant bu baax naka noonu Mr Souleymane Ben Suare foofu ci UK Angleterre ñu ngi ko gërëm di ko sant ci waxtaan bi tey mbokk yi mu ngi noonu di leen amalan tey ci jotaay ji si suñuy gan yi ñu ngi leen di gërëm waaye bu leen sori ñu jël short pause ñëwaat indil leen newspaper si tey ñoom lan la ñu xëyee si seen xibaar incha allah dañoo dellusiwaat ci yeneen waxtaan ci yeneen mbir fii ci Africa TV jërë ngeen jëfati thank you very much we'll be right back. Ojo kata
All right, thank you very much. Alinga Badi, that is done by the Kora Maestro, Jeliba Kuyate. He's calling for peace, Bolo, Rekla Def Gambia. Thank you very much for that wonderful clip there to take us to the newspaper review and joining us this morning. To do that is, of course, no one but Mariama Cham, MC. MC, good morning. Good morning. And how's the morning? The morning is okay. Good. Yeah. And how about you? Fine, thank you. You know, it's Friday and we are going to, get into the weekend. Yeah, it's election mood, by the way. I'm not contesting, neither eligible to vote, but you know what is? Everybody would be, would be keenly following what will be happening in Nyamina West. Yes, so I can see all eyes and ears on Nyamina and Kerjarga. Yeah. Absolutely. But before that, we would just check on the newspapers this sure. morning. What are they reporting? Are they talking about that? Yeah. All right, let's see. So the first we have today, it's the Voice newspaper, which starts with greater number of people abandons face mask. COVID-19 support for resilience and recovery symbol of government readiness to do more. Kande accuses Barrow and Bah of dividing the country. And the last but not the least is Malto prisoner reveals ordeals in court. Okay. Yeah. That's the headlines. So these are the headlines for the Voice newspaper. For the Voice newspaper. The one we take is Mama Kande, leader of the Gambia Democratic Congress, GDC, has hit out at Honorable Ahmad Bah and President Adama Barrow, accusing them of dividing the nation on political line. Mr. Kande was speaking to hundreds of people 2 days before the much-anticipated Nyamina West by-election, which will show GDC and NPP square off. So this is an allegation of from Kande, accusing Barrow and Ahmad Bah, the tourism minister, of dividing the Gambia. Yeah. It's politics time. So yeah, it is. Yeah. I don't Interesting know. times ahead. Absolutely. We'll move on to... Yeah, we'll move on to Standard newspaper with their first story. 4 candidates vie for Kerjarga Ward. State House Press Director Ami Bojang speaks. Questions raised over 200 motorbikes given to Barrow youth. Imam Fati preaches against evil Marabu as the Jujus are found at cemetery. And then D-Day in Nyamina West tomorrow, Saturday. So it's the D-Day. It is. So we'll go with Imam Fati. A burial congregation in Bakwati was stunned when they discovered bundles of juju spiritual charms at the cemetery near a freshly dug grave. The discovery outraged the mourners who were shocked with the act. A prominent Islamic scholar and Imam, Abdullah Fati, said the jujus presented the work of evil marabouts who connive with bad people, engage in nefarious acts only to seek sanctuary from marabouts. Well, not much to say on that. That's quite unfortunate. It's shocking, definitely. Definitely it is. Yeah. So the last but not the least of the papers is Foria newspaper with their first story. Aggrieved nurses resume work following Minister Samate's intervention. Sidia Jata says UTG should be closed if it cannot produce knowledge and skills. UTG ought to reduce bad debts. Minister Baji promised to table new youth policy before cabinet. Nafa Quick project, hundreds of households receive cash transfer. And the editorial this morning is The Mighty People of the Earth. And question of the day is age being taken seriously in USA and African political contests? Yeah. What a question. It is. And just we check one of those stories. Yeah, we would go with the minister. The 48 nurses who on Tuesday, 3rd October 2020, marched to the Ministry of Health demanding for the government to pay their salaries and COVID-19 allowance, have resumed work after the Minister of Health, Dr. Samate, promised them that their demands will be fulfilled by the government. Samate said the nurses will be paid their salaries at the end of November 2020. Yes. Well, salary issues and allowance issues, we can say their demands are finally being met.
when the minister said they will pay them at end of this month. That is November. So he have convinced them enough to calm down. To calm them down, and so that they can resume back to work because people need them. They can afford to continue striking. That would be something else, and we so don't want that. This is what I have for you today in the newspaper review. And we say thank you very much. You're welcome for joining us, and happy weekend ahead. Thank you. Hope to see you back on Monday. Sure, inshallah. All right, thank you very much. That's Mariama Cham, MC with the newspaper review, and that would do for today, but also for the week. We say thank you very much and very, very well for the pleasure of your company from the whole week, from Monday to today, Friday, and of course the 6th of November 2020, and tomorrow is the 7th, and it's all about elections once more, we remind you. So thank you very much. We'll be back on Monday. Whatever happens on Saturday, you will be informed accordingly right here on Africa TV. So keep following, and inshallah, we would let you know what will be the outcome of the elections, and we'll talk more on it on Monday, God willing. But for now, we wish you a very pleasant weekend, and thank you very much for being with us this morning. mbokk yi jërë ngeen jëf fii la ñoo yemandi ak yéen tey ba next week Monday inshallah ñu ñaan jàmm ci réew mi waaye fu ne ci àdduna bi tamit ñu wish leen a very happy weekend inshallah ba ñu dellusiwaat next week Monday ci beneen edition Good Morning Africa fii ci Africa TV jërë ngeen jëfati ci safoo bi ak ci kolte bi. Thank you very much. Bye bye.